fixture to get everything lined up and put together, and this is the second stage of welding it. Це вже другий етап зварювання, коли все зафіксовано, але ще не зварено повністю. Okay, we can start. Sounds good. So I'm Spencer. I've worked here for 7 years. Спенсер працює тут вже 7 років. And we've also got Dalton and Tim here working today. З інженерів тут Далтон і Тім сьогодні. And we also have Chris is our head engineer. He had something come up today, so he couldn't be here. А керівник департаменту Кріс. Він сьогодні в іншому місці. So there's 4 of us here in the engineering office. 4 інженери всього працює. And basically everything starts here where we take ideas and turn them into a product. Тут починається все з ідеї і рухається до втілення в продукт. So on the screen here, we use a lot of computer software to model up parts, create assemblies and things like that. As an example for the machine here. Звісно, кожна запчастина починається з креслення на комп'ютері. Далі сама лінія зборки також прораховується на комп'ютері. And so it goes from design, prototype, testing to final assembly and production. Все з дизайну, прототипу, тестування до фінальної зборки і до вже виводу на ринок. A lot of our ideas come from sales, come from customer requests, market trends, things like that. Ідеї ми беремо перш за все від продажників, тобто ті, хто працює з клієнтом, вони передають побажання фермерів. Від також більш такі глобальні речі це тенденції на ринку, що відбуваються, вони намагаються задовольнити. І запити. Перш за все слухають інших. I don't know how much other detail to go into, but I can answer any questions about what we do, things about the machine. Can you tell a few main options in soil warrior that you have? What are the main? Кажи, які йдуть головні комплектації soil warrior? So we have 2 base units that we start with. One would be this machine, which is the full type, and the other would be what was in the shop, the 3.2 bar. 3.2 bar, this is the one, is also pull type, right? This would be the full type, and the 3-point is, I don't have that one pulled up, but that's the one that was in the shop. Ага, є дві головні рами, на базі яких будується soil warrior. Це, що тягнеться як причіп, і отут мені допоможіть трьохточкова навісна. So the full type gets the fertilizer tanks. The 3.2 bar doesn't have integrated tanks, but you can pull a cart to have a fertilizer supply as well. Ця, що тягнеться, вона має на собі баки для добрив, та, що йде навісна, баки докуповуються як опція, тягнуться позаду. And then we have some different options for row units. The one shown here would be our X row unit, which is a Coulter tillage system. Є декілька опцій по системі на кожен рядок, тобто по рядному цьому. Тут іде культер. And I don't have the N pulled up, but there is also the N row unit, which is a shank. І є ще такий, що з ножем. Тобто є дисковий рядок, а є з ножем. Анкерний, так, анкерний. And then this row unit is our newest row unit, which is the Edge. This one can do Coulter. This is Edge, right? Edge row unit, yes. That's on the screen. Yes. Це їхній новий, це називається рядна одиниця Edge. Yeah. What is the difference? Because we also see discs here. Yeah, this one has the option to be Coulter's or shank. So what I've shown here is the Coulter option, and I can actually go to the Coulter option here as well. Він теж може бути обладнаний, як ви бачите, як диском, так і лапою. And why is it different? I mean, you said it's a new model, Edge. What is changed? What has changed? The main difference is that you can do both tillage options. You don't have to have a completely different row unit. It is the tillage attachment is available on this both. Головна різниця між цим рядною цією одиницею в тому, що ви можете самі без зміни всього рядного агрегату міняти між диском на лапу. Попередні ж були або диск, або лапа, і треба було міняти повністю всю систему. В чому перевага дискового?
What would you say the benefits are for the disc and for the shank? What is different from the standpoint of the field and the farmer? Sure. I think a lot of it comes down to preference to start. Перш за все, це йде суто суб'єктивне вподобання фермера. But a lot of the time a shank gets deeper typically, but it's more of a trench where coulters will mix the soil and you'll have kind of less of an air pocket at the bottom. Якщо подивитися на фізику, ну скажімо так, агрономічну частину, то це буде з лапою, глибше можна закладати добриво, але більше ризик того, що ви завоздушуєте, так би мовити, що полості в ґрунті з'являються. Коли ви ставите диски, то воно все більш гарно перемішується, але не так глибоко закладається добриво. The first coming wheels in order to clean the residue, is this your design or you are borrowing it from other manufacturers? It's a similar design. There's parts of it that are unique to our row unit. You need special brackets to put it on here. The blades are very similar. Самі ножі дуже схожі на їхніх конкурентів, які на ринку є, тобто вони скопіювали і дещо модернізували. Brackets, bracket, what is bracket? Yeah, so this part would be fairly standard in the industry. Це те, що стандартне. And then like this part would be a unique bracket to us. Ага, це типу сама рама цього розчищаючого органа, це їхній дизайн. А зовнішні колеса і ножі найбільш позичні. На заводі тільки робиться рама, конструкція, так? Тут все. So how many parts are made here and how many do you buy from other locations or like hire to do? Кінських сил мінімально, 25 максимально, виходячи з диск лапа. Також можна сіяти покривні культури, вплоть до квасолі, і багато хто використовує їх, ну не багато хто, а дехто використовує для посіву сої. Співпраця по Right Nutrient Stewardship іде в плані розміщення добрив в тій кількості, яка потрібна, там, де потрібна, а от вже коли потрібно, це питання до фермера.